তো চলুন বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখে আসি কিভাবে একটি টেক্সটনাউ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয়। আর এই টেক্সটনাউ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে অনেকে অনেক ঝামেলা আসলে সম্মুখীন হতে হয়। তো আজকে আমি তার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেখিয়ে দিব কিভাবে আসলে আপনারা সহজভাবে একটি টেক্সটনাউ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং আপনারা কানাডা এবং আমেরিকাতে ফ্রিলি আপনারা কল করতে পারবেন যে কোনো ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল নাম্বারে। তো চলুন কথা না বেরিয়ে চলে যাই। আমরা একটি ব্রাউজার প্রথমে ওপেন করব। আমি একটি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করেছি। তো এখানে আমি একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট আমি ক্রিয়েট করে লগ ইন হয়ে নিয়েছি। তো আপনারাও সেক্ষেত্রে একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন।
big things.